டைரக்டர் பாலாவோட டைரக்ஷனில் ஆக்டர் சூர்யா, ஆக்டர் கிருத்தி ஷெட்டி ரெண்டு பேருமே லீட் ரோல் பண்ணுறதா இருந்த வனங்கான் மூவிலேருந்து சூர்யா இப்போ விலகிட்டார் அப்படின்னு டைரக்டர் பாலாவே அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு. தமிழ், தெலுங்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. மார்ச் மந்த் இந்த படத்தை பற்றின அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருந்துச்சு. பாலாவோட டைரக்ஷனில் ஆக்டர் சூர்யா இந்த மூவியில் ஆக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 2D என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்குமே தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம மாற்றான் மூவிக்கு அப்புறமா சூர்யா டூயல் ரோல் பண்ண போறதாவும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸ்கிரிப்டுமே செமையா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மூவியோட ஷூட்டிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. மிட் ஜூன்ல ஆக்டர் சூர்யாவுக்கும் டைரக்டர் பாலாவுக்கும் நடுவில் ஏற்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ஷூட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல இருந்து வனங்கான் மூவியை டைரக்டர் பாலா டிராப் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூமர்ஸும் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ டைரக்டர் பாலா அவர்கள் பிரஸ் நோட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுல தம்பி சூர்யாவோட சேர்ந்து வனங்கான் அப்படிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனால் ஸ்டோரியில் ஏற்பட்ட சில சேஞ்சஸ்னால இந்த கதை சூர்யாவுக்கு சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிற டவுட் எனக்கு வந்திருக்கு. ஏன் மேலேயும் இந்த கதையின் மேலேயும் முழு நம்பிக்கையுடன் சூர்யா இருக்காரு. இவ்வளோ லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருக்க என் தம்பிக்கு ஒரு அண்ணனா என்னால் ஒரு சிறு தர்ம சங்கடம் கூட ஏற்பட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னோட கடமையாக இருக்குது. ஸோ வனங்கான் படத்துல இருந்து சூர்யா விலகிறது தான் நல்லதுன்னு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு மனதாக முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இதில் சூர்யாவுக்கு வருத்தம் தான் அப்படின்னாலுமே அவரோட நலன் கருதி எடுத்த முடிவு தான் இது. நந்தால நான் பார்த்த சூர்யா, பிதாமகனில் நீங்கள் பார்த்த சூர்யா மாதிரி வேறு ஒரு தருணத்தில் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுவோம். மற்றபடி வனங்கான் பட பணிகள் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால சூர்யா படத்தில் நடிக்கிறதுல இருந்து மட்டும் விலகிருக்காரா இல்லை அவரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியான 2D என்டர்டைன்மெண்ட் டீமும் விலகிருக்காங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. ஆக்டர் சூர்யா வனங்கான் மூவிலேருந்து விலகிறதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கெஸ் பண்றீங்களோ கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. 120 people or 150 people, he'll ask some 50-60 guys to come and 60 women to come, and he'll give them some whatever $150 and a packet of food to eat, and he'll be basically organizing these things. And later there'll be a stage where he'll come to know there's some betrayal happening and he won't believe it, and there'll be some emotional outburst, and a typical challenge scene is there. Whatever is there, I thought I should do it in a little different way, and I think it's worked. I've been getting a lot of reviews or whatever, my well-wishers and a lot of other people whom I don't know also, they talk about this modulation which is there in the film, and they say they are seeing a different Surya and the body language and the way the movie is paced. There's a second half, you literally have to sit on the edge of the seat and watch. It's not just literally saying this movie's got that tempo. It's really like that. It is a genuinely fast-paced film, and all credits to my editor also, Vijayan sir. He's totally changed the film in a different way. But as far as your character is concerned, now that's the outlook. Was there any preparations that was required for you to get into character for this person, mentally or physically? I have another inspiration also. I have to say this because after joining movies, I learned stunt sequences, cinema stunts. I didn't learn karate or whatever. Cinema stunts and cinema dance is totally different from the typical whatever. Yeah. So my master was Mr. Pandian. He stays in a nearby housing board area, and I always visit him at his place, and his area is such like it's more like a slum area, and I like his body language and his modulation. And a real life example, more than watching movies, I've been with him for 2-3 years, and he's been a big inspiration for me. And of course I've had him for a day with me while dubbing, so I got a lot of small hints from him that improvised a lot, that it shows on the screen. So I just wanted to be like that in the movie, and I'm happy whatever has come out. But when your films come out, do you go to the theaters to actually watch your film in the theaters? I do go. And okay, now what was the response that you saw? Sometimes when you sit in a preview theater and watch, or while you're dubbing, or while with your assistant directors, you might guess, here they might clap, here they might they say. But I'm guessing you laugh only when you're in the regular theaters. It's absolutely different, and it's unanimous. Wherever they clap in the same point of time, same fraction of second in another theater also. It might be exaggerated, it might come a little less, but at the same time there's the same reaction all over the theater. Whatever I've seen so far in the city theaters, same time they clap, the same reaction is everywhere. How do you go about accepting your film projects? As in, what needs to be set right in a project for you to accept it? It all started from Nanda again. I have to go back to Nanda.
Nanda was an experimental film, and it was a total changeover for me, whatever I've been doing before that. And confidence came, of course, from my audience. They accepted me as Nanda, and they appreciated me a lot for doing something different, taking that extra step and taking small efforts to do something different. I didn't want to be Suriya, I wanted to be Nanda. I changed my whole look. Bala sir was a big support for me. I worked for more than 1.5 years with Bala sir. And from then onwards, I realized, okay, movie is not just wearing costumes and just having a small stubble and saying I'm a ruffian, I'm an angry young man, and saying dialogues in a whatever loud manner. It's more beyond that, and a lot of, even without dialogues, even with a small eye blink, you can convey a lot. Without blinking, you can convey a lot. A small turn conveys a lot. Small gestures, you convey a lot. Small expressions, they get captured, whatever, it's blown up 10,000 times. So a lot of control acting is also fine acting, matured way of acting. So a lot of things I learned from Bala sir. And that difference, that experiment was really appreciated, and I thought I can experiment. Okay, people might accept me doing something different. That small confidence which I got made me try different other characters, and everything was appreciated, everything was taken in a good spirit, and everybody saw me like that, I feel. And that's given me good opening. So whenever I choose a script, I see to that I grow with each and every film, each and every script. Okay. Now after Gajini releasing in Andhra, I have to satisfy Andhra audience also. There is some amount of expectation in Andhra also, and they are such lovely people. They just accepted me right away like that with Gajini. With of course there was publicity, but not really promoted in a very big way. There was decent publicity. Chiranjeevi sir was a big support, and movie is a big hit there. And It's still running. he actually called you and he congratulated you, and I that was went like and had a super dinner at his house also. Okay. He served me dosa, fish curry and all. Memorable experience, can't forget that. So with each and every script, I see to that my character is a little different from what I've done before, and my script is different. I see to that it's a all-rounder, it's an entertainer basically. It should draw money as well as it should be a good film. What kind of films did you grow up with? Because I hear films are like a major pastime, major hobby for you. I still can't name one of the best directors in the world, or world cinema or other language cinema. I like selected films. I don't really watch a lot of films. I do watch a lot of films, and somebody should recommend me a film. Okay, I've seen this film, this is really good. I don't go by, okay, what's this director's next film. I really don't keep up in that level. Okay. Movies, I've been a very normal person in spite of being an actor, and I've never seen so many films. My dad's films, of course, I've seen. I do watch like a Rajini's film getting released, a Kamal sir's film getting released, something which is really special, talked about. My school age days, college days, I can't say I've never missed any film. Very selected films, and even my college days, any English film or a foreign language film, very selected films I've seen. After coming into movies, I've started observing a lot. I mean, I should say after becoming an actor, I've started becoming more serious in watching movies. My type of films, I like Robert De Niro's films. I mean, I like Denzel Washington. I like Anthony's film, Anthony Banderas film, and I think little serious films. I think that inspires me a lot, and that draws me a lot more than action film or whatever.